Behind every motion, there is a story of force. A very pleasant morning to one and all. Welcome to our YouTube channel. So last class la paatha problem ellame ungalku clear ah purinjirukku nenikiren. So adoda continuations da இந்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? So இங்க unit 2 class 12 physics important numerical problems. Okay? So let me start. So what is the first problem? Compute the current in the wire if a charge of 120 coulomb is flowing through a copper wire is 1 minute. So ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான். என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட் த கரண்ட், அதாவது கரண்ட் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம். ஓகேவா? சோ ஆல்ரெடி வந்து நீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட்லயே வந்து இந்த மாதிரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்த்திருப்பீங்க. சோ I is equal to Q/T. ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் யூ நோ த ஃபார்முலா வந்து கிளியரா தெரிஞ்சுக்கோங்க. சோ அத பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணலாம். ஓகேவா? சோ ஃபர்ஸ்ட் what are the given value? So what are the given value? Charge, that is Q is equal to 120 coulomb. Okay, next time value. So time வந்து 1 minutes ல இருக்கு. ஓகேவா? So 1 minute ல இருக்கு அப்படின்னா first அத seconds ஆ மாத்திக்கலாம். ஓகேவா? So 60 seconds. So what is the formula for current? I is equal to Q/T. Okay, what is Q value? 120 by 60. So that is I is equal to 2. So what is the SI unit of current? Amps. Okay, clear? So this is the current value. So what is the formula for current? I is equal to Q/T. And what is the unit of current? Amps. So direct வந்து charge ஓட value கொடுத்திருக்காங்க, time ஓட value கொடுத்திருக்காங்க. So அதை divide பண்ணோம் அப்படின்னா you get the answer for current value. So next problem, if an electric field of magnitude 570 Newton per coulomb is applied in the copper wire, find the acceleration experienced by the electron. Okay, இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா electric field ஓட value கொடுத்திருக்காங்க and then that's all. Only electric field ஓட value மட்டும் கொடுத்துட்டு என்ன ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்கன்னா acceleration வந்து ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. சோ இப்போ நம்ம acceleration கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா you know very well what is Newton's second law formula? F is equal to ma. So அந்த ஃபார்முலா வச்சு ஃபைண்ட் பண்ணலாம். And one more thing, so இங்க electric field இருக்கிறதுனால electric force ஓட ஃபார்முலா, ஓகேவா? electric force ஓட ஃபார்முலா that is F is equal to QE. so இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணி இதில இருந்து acceleration வந்து ஃபைண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, so first write the given value. So electric field that is E is equal to 570 10 per coulomb minus 1. Okay, and then what is constant value of E? 1.6 into 10 to the power of minus 19 charge of an electron. And next, what is the formula? F is equal to ma, and the electric force formula is that is E into E. எப்படி அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா F is equal to Q into E அப்படின்னு வரும். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம Qக்கு பதிலா என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ அப்போ அதனால E into E. ஸோ இதுல இருந்து acceleration is equal to E by M. Okay, so you know this value. Small e value is 1.6 into 10 to the power of minus 19. Okay, and then what is electric field value? That is 570. Okay, mass value. So electron order mass constant value 9.1 into 10 to the power of minus 31. Okay, so you can simplify this value. .6 into 570. Okay, so what is the value? 912 into 10 to the power of minus 19 divided by 9.1 into 10 to the power of minus 31. Okay, so 912 divided by 9.1. Okay, so what is the value? 100.219. Okay, so into minus 31 மேல போச்சு அப்படின்னா minus 31 மேல போச்சுன்னா plus 31. So அப்ப plus 31 minus 19 என்ன ஒரு ஆன்சர்? 10 to the power of plus 12. Okay, clear? So நம்ம இப்படி போட்டாலும் கரெக்ட் தான். So இதை வந்து
1.002 into 10 to the power of 14 அப்படின்னு எழுதினாலும் கரெக்ட் தான். ஸோ இதோட யூனிட் ஆக்சிலரேஷனோட யூனிட் ms power minus 2. Okay, clear? So this is the acceleration value 1.002 into 10 to the power of 14 ms power minus 2. Okay, so next problem. A copper wire of cross-sectional area 0.5 millimeter square carries a current of 0.2 amps. If the free electrons density of copper is 8.4 into 10 to the power of 28 meter power minus 3, then compute the drift velocity of the free electrons. Okay, என்ன ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா drift velocity வந்து ஃபைண்ட் பண்ணணும். that is VD ஓட வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் பண்ணலாம். சோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் என்ன ரிலேஷன் கரண்ட்டுக்கும் drift velocityக்கு என்ன ரிலேஷன், that is I is equal to NEA VD. Okay, so இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா drift velocity வந்து ஃபைண்ட் பண்ணலாம். So first you write the given value. So what are the given datas? Cross-sectional area, that is 0.5 millimeter square. Okay, so இத meter square மாத்திக்கலாம் அப்படின்னா 0.5 into 10 to the power of minus 6. Okay வா, so millimeter meter convert பண்ணா minus 3. So millimeter square இருக்குன்னு இல்லையா, so அதனால 10 to the power of minus 6. Okay, and next current value, that is I is equal to 0.2 amps, and then number of electrons. Okay, so if the free electrons density, that is n value 8.4 into 10 to the power of 28 meter per minus cube. Okay, and then drift velocity வந்து find பண்ணு. Okay, so what is the formula? I is equal to NEAVD. Okay, நமக்கு என்ன தேவை, drift velocity தான் தேவை. So அப்ப VD is equal to I divided by NEA. Okay, I is equal to VD is equal to I. இது மல்டிப்ளை இருக்குல்ல, இந்த டேர்ம் இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா டிவைட்ல ஆகும். சோ நமக்கு இது எல்லா வேல்யூஸ்மே இருக்கு. I ஓட வேல்யூ இருக்கு, N ஓட வேல்யூ இருக்கு, எலக்ட்ரான்ஸோட கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ 1.6 into 10 to the power of minus 19, and then A ஓட வேல்யூ இருக்கு. சோ அப்ப நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். Okay, what is the current value? 0.2 divided by what is N? 8.4 into 10 to the power of 28. Okay, so 10 to the power of 28, and then what is electron value? 1.6 into 10 to the power of minus 19, and then what is area? 0.5 into 10 to the power of minus 6. Okay, clear? So அப்ப இத simplify பண்ணலாமா? So நீங்க logarithm யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம். சோ உங்களுக்கு இப்போ நான் வந்து கால்குலேட்டர்ல யூஸ் பண்றேன். சோ log book யூஸ் பண்ணி நீங்க இத மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம். ஓகேவா? சோ ஃபர்ஸ்ட் 8.4 into 1.6 into 0.5. Okay, what is the value? 6.72. 8.4 1.6 0.5. Okay, so 0.2 divided by 6.72 into 10 to the power of 28 minus 19 minus 6 minus 25. அப்ப என்ன ஆகும்? 28 minus 25 10 to the power of plus 3. Okay, so இப்ப 0.2 divided by 6.72. Okay, so 0.0297. so approximate வந்து நம்ம இத ரவுண்ட் பண்ணி என்ன எழுதலாம் அப்படினா 0.03 அப்படினு எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? so அப்ப 0.03 into இந்த plus 3 மேல போச்சு அப்படினா 10 to the power of minus 3. okay, clear? so drift velocity, so velocity ஓட SI unit வந்து ms power minus 1. okay, clear? so this is the third problem, and next problem. So last but not least, okay, so determine the number of electrons flowing per second through a conductor when the current of 32 amps flow through it. So என்ன ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க அப்படினா n ஓட வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் பண்ணனும். ஓகே, நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு given வந்து என்ன அப்படினா that is current value மட்டும் இருக்கும். சோ அப்ப எப்படி current value வச்சு நம்ம n ஃபைண்ட் பண்ணலாம் அப்படினா, சோ நமக்கு தெரியும் என்ன ஃபார்முலா, current ஓட ஃபார்முலா I is equal to Q by T. So இந்த Q க்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படினா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ். குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் அப்படினா என்ன, that is Q is equal to
NE. So அப்ப அந்த formula வச்சு என்ன பண்ணலாம்? N ஓட value find பண்ணலாம். Okay. So what are the given value? I is equal to 32 amps. Okay. So formula I is equal to Q by T. So அந்த Q க்கு நம்ம என்ன formula substitute பண்ணலாம்? N into E divided by T. So அப்ப நமக்கு என்ன தேவை? N ஓட value தான் தேவை. அப்ப formula எப்படி interchange ஆகும்? N is equal to I into T divided by E. Okay, clear? So நமக்கு time ஓட value வந்து என்ன per second கொடுக்கறதால T ஓட value வந்து 1 second. Okay, clear? So அப்ப I ஓட value வந்து 32 and what is time value? 1 divided by what is electron? 1.6 into 10 to the power of minus 19. Okay, so how to find the number of electrons? So you can use the calculator. 32 divided by 1.6. So what is the answer? 20. In the minus 19 மேல போச்சுனா என்ன ஆகும்? Plus 19. Okay, so 20 into 10 to the power of 19 electrons. Okay, clear? So this is the final answer for this problem. So இந்த 4 ப்ராப்ளமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So upcoming videosல so இன்னும் important numericals publicல கேட்ட problems எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்றோம். So thank you so much.